কি সাকিব খান ওয়াজ ফাইন 50 লাখ টাকা, সবাই মাথা ব্যথা, হায় হায় রে এত বড় খেলোয়াড়কে ফাইন করে। আর এটা 2 বছর আগেই তো তাকে ফাইন দেওয়ার কথা ছিল। এই রেগুলেটরকে বলছে ফাইন দিতে হবে তোমাকে, 400 কোটি টাকার বেশি ফাইন দেওয়া হলো। আপনি জানেন না শেয়ার মার্কেট কীভাবে ম্যানিপুলেট, আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের টাকা সব নিয়ে চলে গেল, এটা আপনার আমাদের সবার টাকা। তখন কিছু মানে অ্যাকশন নয়। এখন অ্যাকশন নিতে গিয়ে তো আপনার অসুখ হলে তো অপারেশন করতে ব্যথা ট্যাথা লাগবে, সব তো অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে সব অপারেশন করা যায় না, ব্যথা অনুভব করবে না, ইউ উইল হ্যাভ টু বি এট দ্য পেইন। নাও দ্যাট ইজ এ প্রবলেম, যে এখন শেয়ার মার্কেট কমে গেছে, এই করছে, যা উই আর ট্রাইং। I have reduced the capital gain tax, ICB has been given a fund, but in a limited way we are trying to give. The questions I also told, which the Dr. mentioned, I raised this question at the World Bank meetings. They were asking so many questions. For 6 days we were grilled, so to say, and we answered very successfully. Then at one point I told them, the top business, did you ask this question for last 15 years? Why have you been given money to them? Concessional loans and other grants. You didn't ask these questions. Even last time the IMF paid the money, gave the disbursement. Then I asked the IMF, did you ask this question right? You are asking this question, fine. We agree that this should be answered, but very sad affairs. You also belong to the coterie of people who created the false narratives of Bangladesh development. Khali economic growth, you didn't see about the other sectors, health, education, and social sector. That yesterday I had a meeting, day before, they were mentioning the out-of-pocket expense of health is more than 70 taka out of 100. Can you imagine any country, নিজের পকেটে 70 টাকা ব্যয় করবেন চিকিৎসার জন্য? Then why the medical colleges? Why other colleges? So these are some of the fundamental things. Anyway, let me assure business people, that is, I think, we are working in it, and we are aware that doing business environment is very, very important. Now in the environment, the regulatory measures are very important. You'll have to see. Then also tax reform, NBR and all that. Then also trade reform. There are some problems with the trade. And we are also going for the some kind of a economic cooperation, and if possible FTA also, but FTA needs a very careful consideration, because FTA bolli to hobe na, we have to prepare ourselves also, free trade agreement. We have been talking to them. So these are some of the things, but our main commitment is a private sector led growth. We will not be going to the government monopoly, except a few very important ones. It will be the private sector. They have to performed a wonderful job. Whatever has happened, surprise development, model case of development, these are some of the adjectives we use, but things were not bad. আপনারা যত খারাপ মনে করেন যে বাংলাদেশ একেবারে খারাপ, একেবারে খাদের কিনারে এসে পৌঁছেছে, তা না। But there are definitely concerns like inflation. We're very much worried, like the energy price, non-calibration, energy price নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে. Then also alternative sources of energy, banking sector problem, and these are the main problem. And I'm deeply worried now the two things which I was in Pamna yesterday, I also shared law and order problem and also the inflation. Then comes foreign exchange depletion, exchange rate. These are also very important, but we are trying to address those things. Foreign exchange rate has been a little bit stable. It's not a peaks and troughs anymore. Agar moto kiri to nai. Aske amar utlo kalke namlo. A crawling peg has worked something, but I assure you things will be much better. And also about the foreign exchange rate. And of the rate of interest, is rightly done because policy had to be increased because to combat inflation. That is the demand side of it. Of course, most major problem is to mend the supply side. And supply side is not very easy to say. I have reduced almost all the taxes. There is no tax on onion. There is no tax on potato. Kintu bazare dam kome na. I'm deeply worried about that. Tax kome jaচ্ছে, চিনির দাম বোধহয় কিছুটা কমেছে মাঝখানে, কিন্তু ইনফ্লেশন কমে না। আমি চিফ অ্যাডভাইজার বলে যে আমি তো আর কিছু করতে পারবো না, এই যে
But it is very difficult to control the market also. আমি একটা সবসময় বলি, রাজনৈতিক সমঝোতা খুব ডিফিকাল্ট, পলিটিক্যাল কম্প্রোমাইজ ডিফিকাল্ট, বাট চাঁদাবাজি সমঝোতা ইজ ভেরি ইজি। ইউ জাস্ট গো টু এনি মার্কেট, আপনি 2-3 রকম চাঁদাবাজ আছে, যারা আগের সরকারে, আবার যারা প্রসপেক্টিভ আসবে, আর লোকাল। আমি কাউরান বাজারে গেছি তো 3 ভাগে ভাগ করা, 1-2টা, আরেকটা হলো লোকাল, ওদেরকে তো কারণ বাজারের মাস্তান দিত বিদায়। সো ওইখানে কিন্তু সমঝোতা আছে, সেটা হচ্ছে না তা না। কারণ আমাকে বলে যে কোটারি ভাঙো, এই ভাঙো, কী জানি বলে ওটাকে, সিন্ডিকেট। টু মি মেজর কনসার্ন ইজ টু রিডিউস দ্য গ্যাপ বিটুইন দ্য প্রোডাক্ট প্রাইস অ্যান্ড দ্য প্রাইস ইউ পেড এজ এ কনজিউমার। মাঝখানে যে প্রাইসটা থাকে, 10 টাকার বেগুন 50 টাকা বিক্রি হবে, দ্যাট ইজ আনরিজনেবল। বাট there are some middlemen who has to perform job. মিডলম্যান ছাড়া তো হবে না। কিন্তু মিডলম্যান যে একটু ট্রাকটা ছুঁয়ে দিয়ে বলে আমাকে 500 টাকা দাও, হি ইজ নট এ মিডলম্যান, হি ইজ অ্যান এক্সটর্শনিস্ট। চাঁদাবাজি যারা বলি আমরা সবাই তো আর চাঁদাবাজি না, ট্রাকে মাল উঠায় নামায় ফেল করে, দিজ আর দ্য পিপল। আর অনেক আছে দাঁড়িয়ে থাকবে, একটা ট্রাক আপনারাই তো জানেন, 5 লক্ষ টাকার পেঁয়াজ আসলো, দাঁড়িয়ে থেকে ওটা 7 লক্ষ টাকা হলো, মধ্যরাতের 10 লক্ষ, উইদাউট এনি মানি পেড, প্রিজাম্পটিভ আর কি, যে তোমাকে দিলাম। তো এইভাবে যদি হয়, ইটস ডিফিকাল্ট। যাও, এনিওয়ে, আই এম নট ডিফেন্ডিং, ইটস এ মেজর কনসার্ন। এটা আমরা চেষ্টা করছি কীভাবে করা যায়।